ओके. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चीक डेव्हलपमेंट अँड सिग्निफिकन्स. एक लक्षात ठेवा ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ द एनिमल्स की इन केस ऑफ द mammals and birds also, that only three formation of three layers is not necessary. ठीक आहे. मागचं जे लेक्चर होतं ते आधीचं जे लेक्चर होतं त्यामध्ये बघितलं की फ्रॉम द झायगोट, दॅट झायगोट अंडरगोज द डिव्हिजन अँड इट इज फॉर्मिंग दी थ्री लेयर्स. एक लक्षात घ्याल की बिफोर दॅट चीक एम्ब्रियोलॉजी वी हॅव डिस्कस अबाउट दी एम्फिऑक्सस. ठीक आहे. यामध्ये लक्षात घ्याल की क्लिअर कट डिमार्केशन और क्लिअर कट डिफरन्स शुड बी, यू शुड नो that in case of the amphioxus we have not learned about the three germ layers. ठीक आहे. एक लक्षात घ्या, मागच्या वेळेस लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं मी, इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, इन दॅट आय डिस्कस दॅट in case of the amphioxus, because it is the lower animal, so in that animal three layers are not forming, there are only the ectoderm and the endoderm. But in this case, particularly in cheek embryology, in cheek embryo there are three layers are forming. Okay. So means I can say that in case of the higher animals, three layers are forming: ectoderm, mesoderm, and the endoderm. Okay. What I am saying here that only the formation of three germ layers is not sufficient for animal to grow. Okay, because when the animals grows, at that time that animal requires some food molecule, material, and again the animal will excrete the waste product also. For example, in case of the eggs, right, in case of the eggs मध्ये काय आहे की जो एनिमल डेव्हलप होत आहे, द एनिमल इज डेव्हलप विदिन द इनसाइड ऑफ विदिन द एग्स. ठीक आहे. अँड वेन दॅट एनिमल विल ग्रो ॲट द टाइम, सर्टनली इट विल प्रोड्यूस दी सर्टन टॉक्सिक मटेरियल, नॉट टॉक्सिक, आय कॅन से दॅट वेस्ट मॉलिक्यूल, राइट, यूरिया और यूरिक ऍसिड जे केसेल त्याचं. ठीक आहे. बट वेअर इट विल रिलीज और वेअर इट विल सिक्रेट दॅट वेस्ट मटेरियल. तुम्ही बघितलंय की एग्स मध्ये कधीच जो वेस्ट मटेरियल आहे, ठीक आहे, त्या एम्ब्रिओचं, ते कधीच एग्सच्या तर बाहेर पडत नाही. देन वेअर इट विल गो. इन केस ऑफ द मॅमल वी नो दॅट की मॅमल मध्ये काय, देयर इज अम्बिलिकल कॉर्ड. सो एम्ब्रिओ फिटस जे जे की वेस्ट मॉलिक्यूल तयार करतं, दॅट वेस्ट मॉलिक्यूल विल बी ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड अप टू द मदर्स ब्लड, and then mother will release that excretory product of that embryo. Okay. But in this case, particularly in cheek embryology or in case of the bird, that this mechanism is not be seen. Okay. So it means that they cannot release outside. It means that definitely, certainly, that waste material will be present inside. ते जे की waste material असतील ते आतमध्येच present असतील. But there are certain structures are present or developed during that development की त्यामध्ये काय होईल, दिस मटेरियल विल बी स्टोअर्ड. सो वी हॅव टू जस्ट डिस्कस की त्या ठिकाणी ते कोणते स्ट्रक्चर्स असतात आणि ते काय काय करतात, म्हणजे त्या ठिकाणी नेमकं त्याचं फंक्शन काय. सो these are called as the extra embryonic membranes. Okay, I repeat again that in previous lecture, means in previous slide, we have learned that the three germ layers are necessary, because without the formation of three germ layers, that animal cannot be synthesized or be produced. ठीक आहे. तर या तीन लेअर जे आहे, या तीन लेयर्स तयार झाल्याच पाहिजे. विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस थ्री लेयर्स द एनिमल कॅन नॉट बी बिल्ड और कॅन नॉट बी ग्रो. ठीक आहे. बिकॉज फॉर एक्झाम्पल इमॅजिन दॅट देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म. व्हॉट विल हॅपन, दॅट the organs which will be produced from the mesoderm, for example जी काही असेल, मसल्स असतील, हार्ट असेल or bone forming cells असतील, this structure will not be produced, right? It means that the three layers are important. Apart from these three layers, means three, ectoderm, mesoderm and endoderm, apart from the three layers, again certain membranes are formed in that embryo, and these are the extra one, ज्या आयुष्यभर त्या सोबत राहत नाही, फक्त त्या डेव्हलपमेंट मध्येच असतात. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. So the blastoderm in amniotes, that is in case of the reptiles, birds and mammals. ठीक है. Reptiles, birds and mammals से कौन है? These are the amniotes. So the blastoderm in amniotes only gives rise to the embryo, but also certain structures that grow outside or present outside of the embryo also. They have evolved to enable the birds to lay eggs on the land and eggs to develop on the dry land. यामध्ये या ज्या की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आहे, ठीक आहे, व्हॉट एव्हर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर देअर विच आर फॉर्म इन केस ऑफ दिस रेप्टाइल, बर्ड्स अँड द मॅमल्स, दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ठीक आहे. त्यांचा एक फार मोठा रोल आहे. दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज दे गिव्स राईज टू द एम्ब्रियो
but also certain structures that will help that embryo to grow outside also. We know that in case of the bird, that embryo is growing outside of the body of that mother, right? So they have evolved to enable the birds to lay eggs on the land, and the eggs grow to develop on the dry land. So extraembryonic membranes are those membranes or extraembryonic structures which are formed from extraembryonic tissue which lie or which present outside of the developing embryo. ठीक आहे, यामुळे तुम्हाला फरक लक्षात आला पाहिजे की या ज्या मेम्ब्रेन्स आहेत, पर्टिक्युलरली दिस स्ट्रक्चर, इट इज नॉट व्हेरी मच, यामध्ये जास्त काही डिस्कशन आहे तर नाही आहे, बट की दॅट दीज स्ट्रक्चर, that is these extraembryonic membranes or this structure, actually it grows outside of the embryo, which will help embryo to grow. It will take the extra what I can say, the whatever the remaining material or the waste material from the growing embryo, but it do not remain present lifetime with the embryo. या एम्ब्रियोच्या फक्त त्याची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट जी आहे त्यावेळेसच त्या प्रेझेंट असतात, ठीक आहे, आणि त्याचा बर्थ झाला की त्यानंतर या काय होतात, त्यांचा रोल संपतो. That's why here it is said that they lie outside of the developing embryo. So which are that? We will see one by one. That these are the whatever the shown on the figure, slide. These are the extra embryonic membranes. So first one, that is chorion. So chorion functions in gas exchange, because we know that inside of the egg the embryo is developing. ठीक आहे, आणि तो जो की डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आहे, इट विल रिक्वायर्स दी ऑक्सिजन, राईट? इट विल रिक्वायर दी ऑक्सिजन फ्रॉम दी आउटसाइड. ऍज वी नो, तुम्हाला हे माहित आहे की जो एग आहे, एग मधून काही पास होणार नाही, बिकॉज द एग इज कवर्ड बाय दी प्रोटेक्टिव्ह लेअर दॅट इज कॉल्ड एज दी एगशेल, राईट? सो एगशेल मधून काय होईल, गॅसेस एक्सचेंज विल ऑकर थ्रू दॅट एगशेल. So when the embryo will grow inside of that egg, at that time it will take the oxygen from the surrounding, and obviously metabolism is going on there. That's why it will produce the carbon dioxide, and that carbon dioxide or the CO2 will be released outside. So this gases exchange from outside to the inside or inside to the outside. It will occur through this chorion. ठीक है, ही जी लेयर है, ही जी मेम्ब्रेन है, यामुळे. Then the next one is that the amnion. Amnion encloses the amniotic fluid. ठीक आहे, पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ दी मॅमल्स तुम्हाला हे माहित आहे की एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय दी एमनियोटिक फ्लुइड. नेक्स्ट इयर ज्यावेळेस तुम्ही सेकंड इयरला जाल त्यावेळेस तुम्हाला याचं बरंच तुम्हाला फंक्शन्स तुम्हाला शिकायचे आहेत इन केस ऑफ जेनेटिक्स. सो द एमनियन जी ही मेम्ब्रेन आहे, द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द एमनियन, इट एन्क्लोजेस द एमनियोटिक फ्लुइड. ठीक आहे, अँड दिस एमनियोटिक फ्लुइड विल प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द एक्सटर्नल जर्क. ठीक आहे, एक्सटर्नल जर्क और एक्सटर्नल जी की मुवमेंट असेल, ठीक आहे, or any stroke cell, so it will protect that embryo. The next one is that is yolk sac. So yolk sac encloses the yolk, because as we know, because obviously we are learning all these things in case of the birds. So bird मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की if you break the egg, the whatever the liquid material, the clear liquid material comes out from that broken egg, it is called as the yolk material. So yolk material to enclose the yolk material or to contain the yolk material, there is one sac-like structure. It is called as the yolk sac. So yolk sac will contain the what, or encloses the yolk. Then next and last, that is allantois. Okay. So allantois disposes the waste products and contribute in the waste material exchange. So the developing embryo, so developing embryo obviously during the development it will produce the waste material like the urea or the uric acid. And that urea or the uric acid, obviously it is not possible to release outside of the egg. That's why for a temporary period, one membrane is there, one structure is there which will retain that waste material of that embryo, that is called as the allantois. So allantois disposes the waste material. Generally it is the urea containing waste material or nitrogenous containing waste material, and contribute in waste material of the exchange of the waste material. So it was all about the extra embryonic membranes.